ते चले और कख भी न मैया तेरे बिन ਹਾਂਜੀ ਐਨ ਗੈਸ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਾਲੇ ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡ੍ਰੌਪ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਦੈਟ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਈ ਵਾਸ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਐਨ ਗੈਸ ਟੂ ਡ੍ਰੌਪ ਮੋਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੰਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਡਾਊਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਨਾਟ ਅ ਮੈਂਬਰ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਜੁਆਇਨ ਮਾਈ ਮੇਨ ਗਰੁੱਪ ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਆ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਆਫ them ਆਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਐਕਸੈਪਟ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਆ Yeah, so Ngas is on 410 4.10 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ so which one it touched nearly 3 point yeah 3.90 ਦੇ nearly touch ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਆ ਗੈਸ so it's recovering a bit ਸਿੰਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਐਨ ਗੈਸ ਦਾ ਆ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਹੌਟ ਆ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਨ ਗੈਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਟਕਾ ਲਿਆ ਸੋ ਇਟ ਕੈਨ ਕੈਰੀ ਔਨ ਸੋ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸਪੋਰਟ ਆ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਅਪਰੋਚ ਐਨ ਗੈਸ ਨੋਰਮਲੀ ਐਨ ਗੈਸ ਦਾ ਬਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੱਭਿਆ ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਵੈਨ ਆਈ ਗੈਟ 15 ਮਿੰਟ ਚਾਰਟ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 3 ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਂਡਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਬਾਈ ਇਟ ਐਂਡ ਆਈ ਕੀਪ ਹੋਲਡ ਔਨ ਟੂ ਇਟ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਸ ਕਰਦਾ ਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਆਈ ਡਨ ਦਿਸ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੋਟ ਬਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 397 ਦੇ ਉੱਤੇ which is in profit of 10 cent now nearly well not 10 cent but there is some profit good profit coming up ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਟਕਲੇ ਸਹੀ um, 92 waits message retrace okay ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ but I'll let you guys ਮੈਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਮੇਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਐਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਅੱਜ ਸੋ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਮੇਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਐਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਲੇਟਰ ਔਨ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਹੋਪ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਊ ਈਅਰ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ enjoying
the new year and let me charge my phone. ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਿਊ ਈਅਰ ਚੜਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਵੈਂਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆਈ ਵਾਸ ਬਿਜ਼ੀ ਵਿਦ ਵੀ ਮੇਕਿੰਗ ਮਨੀ। ਸਿੰਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟਲੀ ਮੇਕਿੰਗ ਮਨੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ 15-20 ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2-3 ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਸ 'ਚ ਗਏ ਆ ਸੋ ਫਾਰ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਇਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਸੋ ਅੱਜ ਓਕੇ ਯਾ there is a event sentiment ਤੱਕ ਆ which one is a manufacturing employment it's a two-star event ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਇਵੈਂਟ ਆ manufacturing PMI ਇਵੈਂਟ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਆ। ਜੌਬ ਓਪਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਆ। ਸੋ ਯਾ ਵੀ ਕੈਨ ਕਵਰ ਦੋ। ਤੇ ਅੱਜ FOMC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ। ਤੇ crypto guys, I bought Ethereum recently, I bought Solana 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ I bought ADA, Ethereum, Solana, ADA, ਅਹ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ coin ਸੀ? Ape coin, bought Ape, ਇੱਕ ਮੈਂ APT coin ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਟਸ ਕੁਆਇਟ ਪਪੂਲਰ coin ਉਹਦੇ ਚ 127% ਸਟੇਕਿੰਗ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਬਾਇਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਹੋਲ ਰੀਜ਼ਨ ਆਈ ਬੋਟ ਇਟ ਦੈਟ ਵਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਡਾਊਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਆਈ ਮੇਕ ਮਨੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਨੋਟ ਆਈ ਨੋ ਨੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ APT ਇਫ ਆਮ ਨੋਟ ਰੋਂਗ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ I go through so many things every day. Only thing I remember is making profit. That's what I do. ਤੇ ਪਰ ਬਾਇਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪ ਵੀ ਆਈ ਹੈਡ ਰੀਅਲੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਨਾ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਸੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰੀਅਲੀ ਸੋ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਹੈਡ ਅ ਚਾਂਸ ਪਰ ਮੈਂ originally ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਹੌਲੀਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਗੋਣਾ ਮੇਕ ਸੋ ਮੈਨੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਆਈ ਜਸਟ ਕੰਪਲੀਟਲੀ let it go. ਸੋ ਯਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਹੋਪ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਨੋ ਯੂਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਡਾਊਨ ਆ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵੱਧਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਵਨ ਦੋ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜਸਟ ਸਟੇਕ ਇਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਲੈਟ ਇਟ ਗਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮੰਦੀ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਨੀਅਰਲੀ ਗੈਟਿੰਗ ਟੂ ਦੈਟ ਡਿਸੈਸਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਟ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਬੈਕ ਅਪ ਨਾਓ ਇਥੋਂ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਾਸਟ 2 ਦਿਨ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਈ ਡੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਕਿ ਅਮ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਈ ਵਾਸ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਕਿ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਅਪ ਪ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਫॉर ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਡਾਊਨ ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਪਰ ਉਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਉਹੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਹੈਪਨਿੰਗ ਨਾਓ ਫਰਮ ਯੈਸਟਰਡੇ ਡੇ ਬਿਫੋਰ ਯੈਸਟਰਡੇ ਗੋਲਡ ਇਜ਼ ਅਪ all the mostly commodities are up ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ stimulus plan ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਆ is going to pump up some more money in the market ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ commodities ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਸੋ I told you guys ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ commodities import ਕਰਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ so I did told you guys ਕਿ Australian dollar and what's going to happen to Australian dollar and Australian dollar been booming today. I was trying to catch up the drop. I haven't looked at it anything. I was out after that. So I will have a look later on ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸੋ ਫਾਰ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ PMI ਰਿਪੋਰਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਆ ਸਪੇਨ ਦੀ PMI 51.6 ਆ ਐਕਸਪੈਕਟਡ 50.8 ਸੀ ਜਦ ਕਿ 50 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਡਿਸੈਸਿਵ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਿਗਰ ਹੁੰਦੀ ਆ 50 ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ 50.8 ਸੀਗੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਨ ਦੀ ਫਿਗਰ ਆਈ ਆ PMI
ਸਰਵਿਸ PMI ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 51.6 which is good. Italian service PMI 49.9, expected 49.5 ਸੀਗਾ। German 49.2, expected 49 ਸੀ। French 49.5, expected 48.1 ਸੀ। So every single European country has performed service PMI very well. So that shows one side ki something is good start happening over Christmas. But let me one thing I want you guys to be clear about that. Ki don't be overexcited by these all green figures ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਫੈਬਰੂਅਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ। The simple reason is ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ figures ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ fake figures ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। They include ਦਸੰਬਰ ਐਂਡ ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਸੰਬਰ ਐਂਡ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸੀਜ਼ਨ, ਹੌਲੀਡੇ ਸੀਜ਼ਨ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਰਵਿਸ PMI ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਸਰਵਿਸਿਸ। ਤੇ so market ਜਿਹੜੀ ਆ start of the year so far it's showing us the real input, the real growth ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ for some reason I don't know what reason those were, market was down. Most of analysts predict ki because of probably the ਪਾਵਲ ਦੀ ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਸ ਡਾਊਨ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪਾਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਟਰੂ। It shouldn't have happened and it's not going to happen. America is not going to be very strict with the interest rate or very aggressive with the interest rate hikes anyway. But ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ FOMC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿੰਟਸ ਆ, so I'm expecting not very aggressive look from America. ਪਰ as I said, I'm nobody to predict that in terms of ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, because whatever they're going to predict, market is going to react the way it's going to react. And ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਵੀ ਕੈਨ ਐਕਸਪੈਕਟ ਇਟ ਕਿ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਦ ਮੂਮੈਂਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਬੇਸਡ ਔਨ FOMC ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਈਡੇ NFP ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਹੋਏਗੀ। WTI is dropping. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆ, I told you guys ਕਿ it's going to drop yesterday as well. So we may be making over like 300 pips. Even ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, it made 100 pips profit so far. ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ। So FOMC, I'm expecting a bit more positive outlook ਅੱਜ। I think that might be just a New Year message to get the markets a bit pumped up and get the momentum going. ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਵਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ they going to look at the February figures, so I'm expecting ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ interest rate rise ਜਿਹੜਾ ਆ either it will be very low ਤੇ either it will be just maximum 50 points. I'm not expecting 75 points going back to it as well. Oil ਦਾ obviously ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ it's gonna drop and I've been saying that from long as well. Only momentum is Chinese economy. So Chinese economy ਹਲੇ it's been showing red figures. ਤੇ ਆ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ figures ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ matter ਨਹੀਂ. We will get some temporary momentum in the market due to the green figures. Loads of countries going to show green figures. ਕਿਉਂਕਿ holiday season ਹੁੰਦਾ ਤੇ manufacturing ਕਾਫੀ up ਹੁੰਦੀ ਹੈ in terms of Christmas and pre-Christmas demand. ਤੇ I'm expecting fuel to drop towards $73 ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ strong resistance ਆ। WTI so 74.60 ਆ ਹੁਣ। So it has touched my previous ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ 73.20s ਦੇ around ਹੈ ਨਾ। So I'm expecting fuel to drop that so point. That's where the most of the resistance is now. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ 75 ਵਾਲੀ resistance ਵੀ ਤੋੜਤੀ ਆ, 74 ਵਾਲੀ resistance ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਆ। So 73 is the crucial one, 73.20. ਜੇ 73.20 ਦੀ resistance ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਆ, then we looking towards going again 70s. So fuel ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ pressure ਹੈ fuel ਦੇ ਉੱਤੇ due to the whatever happening in all around the world, expected recessions and everything. So let's see. No, I'm not buying fuel at the moment. I'm looking at this next
73-20 ਜ਼ੋਨ। ਸੋ ਜੇ 73-20 ਜ਼ੋਨ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਦੈਨ ਆਮ ਲੁਕਿੰਗ ਟੁਵਰਡਸ 70। ਹਲੇ ਫਿਊਲ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਐਕਸਪੈਕਟਡ, ਵਟ ਆਈ ਕੈਨ ਥਿੰਕ ਆਫ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ 73-20, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ crucial zone for the fuel. Sorry, the Nasdaq 100. I'm expecting Nasdaq 100, all the indexes to grow a bit now. They are a bit resisting is zone ਦੇ ਉੱਤੇ. So I think mostly is waiting for a FOMC meeting tonight. 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ we will take a call. Mainly ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ meeting ਹੋ ਜਾਊਗੀ, the results will come up. Mostly you can put the pending orders 11,1200 ਤੇ 11,200 ਤੇ 11,000 10,000 750 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨੋਰਮਲੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਈਵਨ ਯੂ ਨੋਟ ਆਨਲਾਈਨ, ਐਟ ਲੀਸਟ ਯੂ ਗੈਟ ਸਮ ਮੋਮੈਂਟਮ ਟੁਵਰਡਸ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂ ਸਟਿਲ ਗੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਅਵੋਇਡ ਦਾ ਫੇਕ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟਸ ਮੋਸਟਲੀ। ਫੇਕ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਬਹੁਤ ਰਾਊਂਡ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਨੀਅਰ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਡੀਪ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥੋੜੇ 100 200-400 ਪੁਆਇੰਟ ਪਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, and then it will help you with making long term money. um I'm expecting commodities to go high up. ਤੇ ਗੋਲਡ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਿਗਨਲ ਲਾਸ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ अर्ਲੀ, ਪਰ ਮੈਂ obviously I removed the stop losses on them. ਤੇ so I'm looking gold to come towards 1850s 53 zone. ਤੇ so ਇਸ zone ਤੇ ਆ ਕੇ then it can carry on going back up again as well. Let me just change my stop loss on that. Sorry guys. ETH Tesla, yes. I wanted to make a video on Tesla, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ time ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। Tesla is something very, I would say ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਟੈਸਲਾ ਦਾ ਸਟਾਕ। ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਟੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਦ ਬਿਗ ਰੀਜ਼ਨ ਟੈਸਲਾ ਸਟਰਗਲਿੰਗ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਈਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਫਸਟ। ਸੈਕਿੰਡ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਪੰਗਾ ਉਹਨੇ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਡਨ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਬਟ ਆਈ ਬਲੀਵ ਇਜ਼ ਟੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਲੀ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ ਆ ਅਮਰੀਕਨਸ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ, ਗ੍ਰੀਨ એનર્ਜੀ ਐਂਡ ਆਲ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬੀਡਨ ਦਾ ਸਾਈਡ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਟੈਸਲਾ ਦੀਆਂ ਈਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਟੈਸਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਓਨਲੀ ਹਿੱਟ ਬਾਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਵਰਟਡ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਲਾ ਦਾ ਸਟਾਕ ਡ੍ਰੌਪ ਉਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਈਲਨ ਮਸਕ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਵਰਟਡ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਨ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ। So now the problem comes is ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ ਸੀ, they all start coming out from Tesla. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਬਿਗੇਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਲਾ ਨੇ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪੰਗੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ ਅਮਰੀਕਨ ਸੀਗੇ, ਮੋਸਟ ਆਫ them has dumped the Tesla stock. ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪੰਗਾ ਇਹ ਆ ਇਹਦਾ, ਕਿ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤਾਂ ਖੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੇ ਡੂਇੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਪਰ ਦੇ ਨਾਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦ
they're not increasing the different models. They're not approaching with different model ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ model 3 model Y ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ popular ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ I think they comes to that capacity. Even though ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ Mercedes ਆ, Volkswagen ਆ ਜਾਂ GM ਆ, ਫੋਰਡ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਹੀਕਲਸ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਲਾ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਟੈਸਲਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਟੈਸਲਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੋਲਕਸਵੈਗਨ ਤੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਕਵਰਿੰਗ ਸੋ ਮਚ ਆਫ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਫਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਗਈ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵਨ ਲੁਕਡ ਇਨਟੂ ਨਿਊ ਮਾਰਕੀਟਸ। Tesla being trying to get into Indian market, but I think due to Indian government's strict restrictions, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਲਾ ਨੂੰ ਮੇਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਾਰਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੈਡੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ ਲਾਉਣ ਨੂੰ। So that was the biggest suffering for Tesla. This is where Tesla actually 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ Tesla ਨੇ decide ਕੀਤਾ ਸੀ they're not going to launch they're not going to create a new factory in India. This is where Tesla ਨੇ long term future create ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ avoid ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੱਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੁਨੀਆ ਪਈ ਆ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ। I think that was the biggest mistake of Elon Musk that time. That was the only mistake Elon Musk before Twitter saga. ਜਿਹਨੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਟੈਸਲਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦਾ। ਟੈਸਲਾ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਈਵਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆ she's very big investor ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਸਟ whatever it is ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਡਿਪ ਬਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਸੋ she bought dip we can see a little temporary ਹਾਂ ਕੈਥੀ ਵੁੱਡ yeah but I don't trust her anymore because ਉਹ ਐਵੇਂ ਅੰਨੇਵਾਹ ਸਟਾਕ ਬਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ETF ਆ it's like more than 70% down so far ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ETF ਆ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪਰ she only enjoyed the actual growth ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਅਪ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ I haven't seen anything she invested in and anything turn out green actually ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਈ stock investments ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। She bought a dip again today to take advantage of Tesla stock dip ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਟੈਸਲਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਹ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ ਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਬਿਗੇਸਟ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ obviously we're looking for recession, we're looking for high interest rate ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ ਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਟੈਸਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਨੀਅਰਲੀ 25-30% is down the second hand car prices already. So that's another problem Tesla ਦੀ। ਤੀਜਾ obviously leasing and all that ਜਿਹੜੀ subscription ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ competition create ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। people not owning the car they actually renting the car ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਓਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ they having a big discounts from Tesla ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ so which is cutting the Tesla's profits। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹਰਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 2 ਲੱਖ ਕਾਰਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਇਦਾਂ ਕੁਛ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਕਾਰਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। So ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਡਰ ਹੈ obviously they're not paying the full price or they obviously going to get a discount from Tesla. Even though Elon Musk declined it that time but obviously internal deals ਜੋ internal deals ਹੁੰਦੀਆਂ we can't avoid that. So ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਸਲਾ ਹਿੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ wall here. I'm expecting even Tesla grow back. It can still carry on growing back a little bit. ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ original target Tesla ਦਾ is around $75 $50 price ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਨਾਲ। The simple reason ਇਹ price ਮੇਰੀ I'm looking towards ਇੱਕ ਤਾਂ big resistance in Tesla stock ਦੂਜਾ the Tesla has enjoyed the success and it's going to face the stiff competition with the other car companies especially related to the electric market ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਜੇ ਟੈਸਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਕੀਤੀ we will see a long suffering for Tesla coming in a few years as well. I won't expect Tesla we can trade Tesla a little bit here there ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ momentum news ਆਉਂਦੀ ਆ
I rather buy the dip in the Neo, I rather buy the dip in Xpeng, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਿਮੂਲਸ ਪਲਾਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਲਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਨੀਓ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਂਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਐਪ G9 ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। G9 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, that charges car for 200 miles within 5 minutes। ਸੋ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 200 ਮਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਚਾਰਜਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਮਿੰਗ ਇਨ। ਬਾਕੀ ਐਕਸਪੈਂਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ flying cars ਵਗੈਰਾ ਸੀ, I did had a look at it. It's just fake, to be honest. I won't bet Xpeng on the basis of flying cars or anything anymore. The simple reason is because it's just a drone. It's a big drone, a man's toy. They're just calling it a flying car, but it's actually, I would say, it's a drone. But that drone banata, propellers laate chare passe, then, but there's no, I can't see the practicality of that car, because there's a lot of danger. ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆ, there's a lot of danger with that kind of car. So flying cars, we put that on a side at the moment. ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ, I will share it soon when I see any prominent news about that. But Tesla ਹਾਲੇ, personally, I'm staying away from Tesla. I got a lot of stock in Tesla, which is down, I think 42% something ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ last year buy ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, but I'm not gonna average it down yet ਹਾਲੇ, so I will wait for it to ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ no worries ਅਮਨ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਆ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵੇਟਿੰਗ। ਸੋ FOMC ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਆਉਣੇ ਆ, ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ FOMC ਦੇ ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਵੀ ਟੇਕ ਅਵਰ ਕਾਲਸ ਲੇਟਰ ਔਨ ਇਨ ਦ ਈਵਨਿੰਗ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ I can't see anything something proper coming। API ਵੀਕਲੀ crude oil stock ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਆ 9:30 ਵਜੇ, that doesn't affect the market much, but still it's a two-star event, so it can um, Vishal, Amazon, obviously, Amazon is not enjoying the retail sales. Obviously, last year, ਜਦੋਂ Amazon ਦੀ last earnings ਆਈਆਂ ਸੀ, they did say that ਕਿ we're not going to enjoy the high growth next Christmas season, which one was just passed. So ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਵੀ Amazon ਦਾ stock ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ, and I was expecting Amazon stock to drop more as well. So I didn't buy anything in Amazon stock, to be honest. Long term, yes, I'm expecting Amazon to grow from certain level, but halle at the moment nahi. GBP USD, both GBP and USD are weakening. So we expecting GBP to and USD to play around 120 zone. Is 121, 120, 119 ਇਹ 2-3 ਸੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਵੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਹੀ ਦੇ ਗੋਇੰਗ ਟੂ stick around that zone for a bit. I did add the analysis in the group, so ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੈਗੇ, please join that one, ਤੇ free ਆ। ਸੋ you can join the analysis group ਜਿਹ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਰੀਡ ਕਰਦਾ different blogs ਤੋਂ, different ਐਨਾਲਿਸਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। Tesla long time I would take a call when it goes to $75-50। That's where I can take Tesla the long term call, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ I can see, there is only one reason Tesla can grow. I'll tell you simple thing. Two reason Tesla can grow from here. So it's all up to you guys. You need to keep an eye on ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ market ਦੇ ਵਿੱਚ, right? ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ reason ਇਹ ਆ, ਜੇ Elon Musk still remain distracted, ਜੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲਈ ਗਿਆ, it's still distracted with the Twitter, Tesla will face really huge challenges. I can assure you that. ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਟੈਸਲਾ ਨੇ ਹੋਰ ਮਾਡਲ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਛੇਤੀ, ਅਗਲੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੇ ਟੈਸਲਾ ਨੇ ਹੋਰ ਮਾਡਲਸ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨਲ ਨਿਊਜ਼, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ, I seen some analysts were predicting ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਲਾ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤੀ ਆ 20%। The simple reason they wanted to do was they want to divert the semiconductor from China to ਜਰਮਨ ਫੈਕਟਰੀ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਗੀਗਾ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਗੀਗਾ ਬਰਲਿਨ ਐਂਡ ਦੂਜੀ
ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਮੇਕਿੰਗ ਸੈਮੀ ਸੋ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਜ਼ ਡਿਲੀਵਰਡ ਸੈਮੀਜ਼ ਟੂ ਪੈਪਸੀਕੋ ਤੇ ਥੋੜੇ ਮਿਕਸ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਆ ਪੈਪਸੀਕੋ ਵੱਲੋਂ ਸੈਮੀਜ਼ ਤੇ ਪਰ ਸਟਿਲ ਇਟਸ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕ ਆ ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਂਜ ਆ ਉਸ ਟਰੱਕ ਦੀ ਸੋ ਇਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਰੀਅਲੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀ ਕੈਨ ਨੈਕਸਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਆ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਆ ਇਫ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ ਦ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਈਲਨ ਮਸਕ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਬਣਾਤਾ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਨੈਵਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੈਟ ਚੈਲੰਜਡ ਐਟ this level. This is the biggest challenge Tesla facing at the moment. So ਜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਟੈਸਲਾ ਹੋਰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਦਾ even though it dropped 50% that's okay, that's expected ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟਾਕ ਦੀ ਹੱਲੇ ਵੀ overpriced ਆ even though Tesla stock is oversold ਕਿਉਂਕਿ oversold ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਵੀ ਲਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟੈਸਲਾ 110 ਤੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ ਸੀ then it recovered back to 120 ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੱਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ ਆ it can still recover and obviously Tesla ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਹੈ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਆ ਰਿਟੇਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਸੋ ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨਲਸ ਆ ਈਲਨ ਮਸਕ ਹਿਮਸੈਲਫ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਈ ਐਨਲਿਸਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਐਨਲਿਸਟ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਟੈਸਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਆ ਈਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਡਿਲੀਬਰੇਟਲੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕੀਤਾ ਆ because he wanted more money to cover the ਜੋ ਟੈਸਲਾ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਆ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਆ so banks are actually um, helping basically banks are getting help shorting the stock so stock can come down they can make money so they won't trouble Twitter for the money basically so indirectly ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੀ ਲਿੰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਲੇ so there are so many different stories ਜਿਹੜੀਆਂ different analysts are talking about ਤੇ Rivian Rivian got a long way to go. Definitely, it's a good company. Definitely, they're producing more and more nice trucks. ਪਰ Rivian ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ ਆ ਮਿਸਟੇਕ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਟ ਕੈਨ ਵਰਕ ਇਨ ਦੇ ਫੇਵਰ ਐਸ ਵੈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਪ ਕਰਤਾ ਆ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ I think they was over excited ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਿਆ ਆ ਪਰ when they analyze the real situation ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ they just let that contract go so that's a some people are taking it negative way it can take a long time for Rivian to make profits from now Duja, some taking a positive way, thinking ki it will help Rivian to concentrate on their trucks, so they can launch more and more different models of their trucks, and they can increase the production of their trucks. So that's Rivian long term. Yes, it's a green stock, it's a good stock, but it's not a strong buy. It's still a buy, but it's not a strong buy. Lucid, very prominent, very luxurious car model company it's not in competition with Tesla or any other electric car companies ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ Lucid ਵਾਲੇ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ they are really nice cars they're really posh cars luxury cars I think Tesla ਦੀ S class ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਲੇ ਵੀ because Lucid ਦੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਚਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ Tesla ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ Lucid ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਲਗਜ਼ਰੀ ਮਾਡਲ ਠੀਕ ਆ ਲਗਜ਼ਰੀ ਮਾਡਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਫਾਰਮ ਬੈਟਰ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਘੜੀਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਇਟ ਓਨਲੀ ਇੰਜੋਏ ਦ growth when there is a free money there is a governments are printing free money so next thing it's a long term buy Lucid as well the only thing we need to wait for Lucid, Rivian, Tesla, or any other tech companies to grow big is when American government going to decide, okay, let's stop the interest rate increase, let's calm it down, let's print some more money now. ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਨੀ ਆ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਕੀਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਬਿਗ ਪੁਸ਼ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਯੂ ਆਲ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਕੀਪ ਇਨ ਨਿਊਜ਼ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਨੀ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਣੀ ਆ and that is when you guys have to have a look but at the moment ਜੋ market ਦਾ ਥੱਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ I'm not expecting market to drop really massively from here Nasdaq maximum it can go 10k US 30 US 500 they can this is a zigzag zone where market is actually right at the bottom but it's trying to come back up ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹਲੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆ ਤੇ ਹਲੇ ਉਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਆਉਣੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਫਿਗਰਸ ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਸੰਬਰ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਆ ਸੋ ਓਵਰ ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਓਵਰ ਐਕਸਾਈਟਡ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫਿਗਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਸੰਬਰ ਦੀਆਂ ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਰੀਅਲ ਫਿਗਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਡ ਟੂ ਕੀਪ ਐਨ ਆਈ ਔਨ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਰੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਇਨ ਨੈਕਸਟ ਫੋਰ ਮੰਥਸ 5 ਮੰਥਸ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਆ ਪਰ ਹੱਲੇ we only investing in selector stock. This is why even ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਰੁੱਪ ਚ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਕੀਤਾ recently. Normally I do share it anything I'm buying. ਤੇ simply I'm just trying to see a strong action in the market happening. So for time being, commodities are the bigger one to buy at the moment. Um, ਦੂਜਾ fuel obviously is dropping. But obviously recession fear and all that things are happening, so we're looking towards 73 70 zone on. Let me see if we'll yeah, so while we was talking ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਿਊਲ 74 80 ਤੇ ਸੀ ਸੋ ਹੁਣ ਫਿਊਲ ਜਿਹੜਾ 74 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ so I'm expecting 73 73 20 zone around, expecting fuel to touch that side. That's a very strong resistance. ਜੇ ਫਿਊਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੌਰੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ then I'm expecting fuel to go towards 70 zone. So 70 zone ਜਿਹੜਾ ਆ this is very real. ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਭਾਜੀ ਫੰਡਸ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਜਿਮੀ ਸੌਰੀ ਬ੍ਰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਫੰਡਸ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ I don't understand. XRP long hold ਆ XRP ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਈ ਕਰਦਾ ਆ I'm expecting XRP to stay towards 32 35 38 zone ਹਲੇ but ਭਾਜੀ ਫੰਡ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਫੰਡ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਕਾਹਦਾ ਫੰਡ ਜਿੰਮੀ ਕਿਹੜਾ ਫੰਡ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਰੀਅਲੀ ਵਿਚ ਫੰਡ ਯੂ ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਫੰਡਸ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਫੰਡਸ ਆਰ ਡਾਊਨ ਥੀਸ ਡੇਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਸਟ ਜਨਰਲ ਸਟਾਕ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਊਨ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡਸ ਆਰ ਡਾਊਨ ਐਸ ਵੈਲ ਹਾਂ ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ ਫੰਡਸ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨੈਸਡੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਟੂਵਰਡਸ 10,000 ਜਿਹੜਾ ਟੈਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਟ ਕੈਨ ਗੈਟ halted because of the semiconductor and other issues market is facing. Less money is in the market, less customers going to be in the market for next 6 7 months. ਇਹਦੇ ਨਾਲ halt ਹੋ ਜੂਗੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਟੈਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ always going to be here and it's going to grow. So yeah, long term you can um um if you obviously ਜੇ ਤੁਸੀਂ already invest ਕਰ ਚੁੱਕੇ Amazon ਦੇ ਵਿੱਚ Tesla ਦੇ ਵਿੱਚ all these you have to really just hold on to it. It's all on hold. Tesla is not a buy at any analyst or any financial firms are not recommending Tesla to buy. So it's on hold at the moment. ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ actually see the clear picture Tesla ਦੇ ਵੱਲੋਂ we need more stability in the market Tesla ਦੇ ਵੱਲੋਂ. So ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਆ we need to see what's Elon Musk ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ step ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ. Is he stopping to take pange with the government? That's another thing we need to keep an eye on. So ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ we need to watch carefully coming days in the market. ਤੀਜਾ Elon Musk has to get out from Twitter and concentrate more on Tesla at the moment. So ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ CEO ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਆ Twitter ਦਾ so that will be the day ਜਿੱਦਣ CEO announce ਹੋ ਗਿਆ that will be the day we will have a boost in Tesla stock. Simple. You make money that way. ਤੁਸੀਂ fundamentals ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ. It doesn't matter how much your original investments are down. So ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ. Bitcoin, to be honest, I was expecting Bitcoin to go towards 725 27K before Christmas. Somehow Bitcoin is on hold. I can't see big reasons, obviously market ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ reason ਹੈ ਕਿ market generally down ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ Bitcoin down ਆ even though last 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ every single cryptocurrency has grown properly but still BTC is not enjoying that growth ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ expect ਕਰਦਾ ਆ
ਮੇਰਾ ਹੱਲੇ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਂਡ ਆਫ ਜਨ 17,500 ਬਿਟਕੋਇਨ ਆ ਐਂਡ ਇਥੀਰੀਅਮ ਦੇ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਜ਼ 1400 1500 ਜ਼ੋਨ ਆ ਐਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਮੰਥ ਬਿਫੋਰ ਈਵਨ ਦੈਟ ਜੇ everything goes positive tonight and Friday. So today ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ FOMC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਤੇ it's worthwhile in terms of yes if you got extra money ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ you can park that money into ETH Bitcoin and you can wait for it ਪਰ it's a long term now so ਹਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ it's going overnight ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋ FOMC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਨੋਟ ਕੱਲ ਨੂੰ ਥਰਸਡੇ ਆ ਨਾ ਫਰਾਈਡੇ ਸੋ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈਡੇ ਆ NFT NFP ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਨ ਫਾਰਮ ਪੇਰੋਲ ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਇਵੈਂਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਨਲਿਸਟ ਆ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੂਡ ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੀਅਲੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਰੁਖ ਆਉਂਦਾ ਆ ਫੈਡ ਵੱਲੋਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਨਿਊ ਈਅਰ ਬੰਪਰ already ਹੈਗਾ ਬੰਪਰ ਨਿਊ ਈਅਰ ਸਾਡਾ because constantly we making big profits from last 2-3 days even ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਿਊ ਈਅਰ ਹੋਇਆ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਗਨਲ ਪਾਏ ਆ mostly every single signal is in profit ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਗਏ ਆ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ so okay Tesla ਦਾ ਜਿਹੜਾ next so it's resisting on 79 73.69 so 73.69 ਸੋ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ 74.52 ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 76 79 ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ ਸੀ WTI I did add in a group ਜਿਹੜਾ 74.52 ਦਾ ਜ਼ੋਨ ਸੀਗਾ it will break that so it's already broken so now the next target is 73.23 so it's already on 74 so I'm expecting it to be very if both fighting level WTI ਦਾ so try not to enter in this zone and wait for it ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਥੋਂ Halle at the moment, everything, whatever is happening in the market, um, I'm just going to add a trade 73. Yeah. So market ਥੋੜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ market is struggling at the moment. Even gold as well. I changed the trial stop losses to 1850. I'm expecting gold to zoom around this zone. Maybe I will buy another one around 1850, 250 around. That's what I'm expecting. Okay, let's take all the questions now. Kede kede what Neo? Neo, I'm expecting Neo to grow a bit. Um, let's see Neo. ਸੋ ਨੀਓ 10 5 ਤੇ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਸੋ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਇੰਜੋਇਡ 4% ਗਰੋਥ ਸੋ ਫਾਰ ਨੀਓ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਬੈਡ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4% ਰਿਟਰਨ ਮੈਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ not bad so xpeng yeah so xpeng is 1080 ਸੋ xpeng ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਆ 6% ਆ 6.19% ਤੇ ਨੀਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਰਲੀ 4 is drop to 30.83 ਹਲੇ so far so ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਰੁੱਪ ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਸਵੇਰੇ if you would have taken the decision to buy these two stocks Alibaba I haven't seen Alibaba so Alibaba has enjoyed 6.32% growth ਸਵੇਰ ਦੀ so ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ analysis ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਾਈ ਸੀ ਸਵੇਰੇ would have concentrated on these stocks um, that's like total 6-7% growth total average for all the money from morning and let's do jd.com
Ooh, JD.com enjoyed 8.85% growth from morning. So that's really big jump from ਸਵੇਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਪਾਏ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। So I haven't even seen ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਦਾ। So happy. So let's talk about Rivian Lucid. Let's talk about Rivian Lucid. Is Neo good buy party because of China printing yuan? ਹਾਂਜੀ अब मैं ਸਵੇਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੰਗਤ। I think you are in a group anyway, so you should have seen that. So it's already enjoyed. Neo, Xpeng, Baba, JD.com ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਸਟਾਕ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸੇ ਸੀ, they all enjoying the growth from morning. ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, all of you who want to make money, like especially when you want to pick the early market momentum, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਐਪ trade212.com, ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਟਾਕ ਬਾਏ ਐਂਡ ਸੈਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਐਂਡ CFD ਚ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਟ੍ਰੇਡ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ। I can buy it, but I can trade that stock. So ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾ ਅੱਧਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, to make money like that on the news. eToro ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀ ਵਾਲਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਤਾ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। Trade 212 sir. Where do you buy stocks? Is the what minimum investment is required? No, there's no minimum investment. I think you can start investing with $10. You can open an eToro account. You can open a Trade 212 ਵੀ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, eToro ਵੀ ਖੋਲ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ UK ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਆਪ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਐਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ। ਸੋ ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ ਐਂਡ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਚੈੱਕ ਦ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਲ। So that's something big to watch. ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਸਟਾਪ ਤੇ ਕਦੋਂ ਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੈਨੇਡਾ? ਹੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਹੱਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਧਣੇ ਆ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ। ਹਾਂ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ, ਪਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਸਟਿਲ ਵਿਲ increase this year, because the simple reason is America want to crash all the markets. America want to crash the housing market. America want to crash the journal, ਜਿਹੜਾ free money market ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ free ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, America want to take everything away. So this is what America is doing. So it won't slow down the increase. It will, sorry, it won't stop the interest rate increase, but it will slow it down. That's the only thing I can say will happen. So market drop ਹੋ ਰਹੀ ਆ, so I'm expecting what happening might be happening. So ਕਾਫੀ volatility ਆ ਰਹੀ ਆ। So I think that must be the events. So we ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। So yeah, so ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ manufacturing employment ਆ, ISM 51.4 ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ manufacturing PMI ਆ ਉਹ 48.4 ਆ, expected 48.5 ਸੀ। So ਜਿਹੜੀ manufacturing ਆ, it has dropped a little in America. So if you look at it another side, ਜਿਹੜੀ job openings ਆ, that's 10.458 million, expected 10 million ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੌਲਟਸ ਓਪਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ I'll read it for you guys. A survey done by US Bureau of Labor Statistics to help measure the job vacancies. So basically ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ job vacancies ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ job vacancies ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ growth ਆ 10 million expected ਸੀਗੀ, ਪਰ it has gone to 10.45 million, ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 10.512 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਲਾਸਟ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਟਸ ਡ੍ਰੌਪ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਕਾਸਟ ਸੀਗਾ ਇਟ ਵਾਸ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟੂ ਬੀ ਡ੍ਰੌਪ ਮੋਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਟ ਕਲੈਕਟਸ ਡੇਟਾ ਫਰਮ employers about their businesses, employment, job openings, recruitment, hires, separations. JOLTS defines job opening as all positions that are open, not filled. So ਇਹ job opening ਉਹ positions ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ open ਆ ਪਰ ਹਲੇ fill ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਮੀਨਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਸਟਾਫ ਦੀ, ਲੇਬਰ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਦ ਜੌਬ ਕੁਡ ਸਟਾਰਟ
within 30 days, whether or not establishment find a suitable candidate or not at that time. ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਵੇ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹੈਪਨਿੰਗ। ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਬੋਟ ਸਮ ਗੋਲਡ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਬਾਏ ਦਾ ਓਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ 1852 ਦੇ ਉੱਤੇ 1852.50 ਤੇ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। So we enjoying a 1854.50 now. So already 20 pips the profit, yeah. So I would suggest you guys to put some trailing stop loss on, ਤਾਂ ਕਿ ਹਲੇ volatile ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਪਰ gold will get stronger, I think I'm expecting that, ਕਿਉਂਕਿ manufacturing is down, so that's a big drop. Not big drop, but it's 0.01% drop only, but still that can move the market. ਬਿਟਕੋਇਨ ਤੇ ETH ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, I'm gonna tell you ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਾਏ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਸੋਲਾਨਾ ਬਾਏ ਕੀਤਾ, bought ETH definitely, Polygon, Matic, ADA ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਆ। I even got a lot of money transferred into USDT as well, ਤੇ Binance ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ USDT ਤੁਸੀਂ stake ਕਰਦੇ ਆ, it gives you 5.5% interest on that, so ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਿੰਗ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। So that's what I've done as well. ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ BNB, I'm expecting BNB to grow, ਤੇ XRP ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ 34 ਸੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, 34-35 ਸੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ। ਸੋ ਆਮ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ XRP ਅਰਾਊਂਡ ਦਿਸ ਜ਼ੋਨ ਹਲੇ ਇਸ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ yeah, APT definitely, sand and mana ਦੋਨੇ ਹੀ I would buy definitely long term outlook ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, especially ਜਿਹੜਾ NFT market ਆ, obviously they will push sand and mana and all that. Crow ਕਾਫੀ ਸੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, crypto.com ਦਾ coin, but I will be very careful on that. I still bought it, but I would say only invest the money that ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ long term stuck ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। Phantom, I do have an old one, but I haven't bought the new one. So another one I would suggest Dogecoin. Obviously Dogecoin is suffered the same, like it's only 7 cent, ਤੇ every time we seen it, ਜਦੋਂ 6-7 ਸੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ Dogecoin, it goes up to 12 or 15 cent and then it reverts back. So last year, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਡਾਊਨ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਓ ਆਈ ਮੇਕ ਦਿਸ ਮਚ ਮਨੀ। ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਦ ਸਟੋਰੀ ਟੂਡੇ, ਟਰੂ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ। Obviously we all know ਕਿ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, we make money. The second way I made money in crypto is, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦਾ ਆ, that's 480% up ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਲਾਸਟ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਟਾਕ, ਮੇਰੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਡਾਊਨ ਆ, ਮੇਰੇ coin ਸ਼ਿਟ ਡਾਊਨ ਆ। It is not simply because everybody is buying it ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਇਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਬਾਏ ਕਰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟੇਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮੈਂ ਬਾਏ ਕਰਦਾ ਆ। ਦੂਜਾ, I buy it at that level ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ they will grow at least 20-30%, ਹਨਾ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ Dogecoin, ADA ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਾਏ ਕੀਤੀਆਂ, we made profits on them. ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀਗਾ ਅਰਾਊਂਡ 20%, 30%, ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਇੰਗ ਐਂਡ ਸੈਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। I'll show you in my app. I use this app called Delta app. Delta app ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹ ਐਪ eToro ਨੇ recommend ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। Basically, let me give you the happy news. ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, can you see, read that guys, 526% growth ਆ। ਸੋ 480% ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗਰੋਥ ਆ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ UST, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆ ਸਟੇਕਡ ਇਟ ਕੋਇਲ ਲਾ, QNT, LTC, BNB, ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਸਿਟੀ ਫੈਨ ਟੋਕਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਗਰੋ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਮੈਟਿਕ,
ਸ਼ਿਬਾ ਇਨੂ, ਡੋਜਕੋਇਨ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ। Yeah. So this is what I was showing somebody this morning. 468%, ਇਹ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਪਰ you're not making money and all that blah blah things, ਹੈ ਨਾ? So there you go. So ਆ ਦੇਖੋ, so that's 484%, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ stock ਆ ਉਹ down ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ crypto ਆ that's up. So there's more profit on crypto. That's 505% in total actually. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ stock ਆ average, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ long term stock buy ਕੀਤਾ, this is not a trading one. This is a normal buying and selling. ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ stock ਆ year on year down 9.22%. ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ crypto ਆ it's up 505% year on year. ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ 20% ਗਰੋਥ ਆਈ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਫਰਮ ਲਾਸਟ ਵੀਕ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੋਲਾਨਾ ਵਗੈਰਾ ਬਾਈ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਬਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ETH ਇਜ਼ ਅਪ, ਸੋਲਾਨਾ ਇਜ਼ ਅਪ, ADA ਇਜ਼ ਅਪ, ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਅਪ ਆ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਲਾਸਟ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ yeah, Solana is up 29% basically. So ਜਿਹੜੀ ਇਹ 20% growth ਹੈ ਮੇਰੇ total portfolio ਦੇ ਵਿੱਚ, that's simply ਜਿਹੜਾ Solana ਮੈਂ $9 ਤੇ buy ਕੀਤਾ ਸੀ, at the moment Solana is enjoying the 13.28, you know. So ਜਦੋਂ ਇਹ $10 ਦੇ ਅੰਡਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, I knew simple reason, just go jump it, buy it. That's simple. That's it. Yeah, long term definitely, ਜੇ ਤੁਸੀਂ trading ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ then invest it for long term. Long term ਵੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ now this is the time when markets are not going to be constantly growing. So ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ strategy ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, you invest into when something go really grounded, ਉਹਨੂੰ buy ਕਰੀਦਾ ਆ, buy ਕਰਕੇ, oh gold is dropped, okay, so there you go, my trade is closed 1852 ਵਾਲਾ, so yeah, that's another gold bad. So 1852.50 ala band, then let me remove the stop losses. Because 1850 they round their stop loss, so it's still praying around that. So I just remove that one. Yeah, gold is under pressure, but I'm expecting it to grow definitely long run. Commodities expecting, even copper and all that as well. I'm expecting them to get some momentum on now. Not really. Yeah, if you're looking for long term, you can buy it and hold it. But halle, I'm expecting, I will wait. Amazon the earnings. So Amazon the earnings next, ਜਿਹੜੀ earnings ਆਉਣੀ ਆ, before I take any decision to buy, I will wait for Amazon's earnings to come next. ਜਿਹੜੀਆਂ earnings ਆਉਣੀਆਂ ਆ. Mara, I would say Clean Spark. I haven't got much knowledge about it, thing, so I'm not sure. I never invest in Clean Spark. Yeah, gold ਦੀ obviously, guys, you can make that little decisions ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ gold ਦੀ next resistance ਆ 1844 ਆ, so I hope 1844 or 1848 ਇਹ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ $4 ਦਾ ਜ਼ੋਨ ਆ, so you can always play around a little bit about the stop losses, but ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, but yeah, this is a 1848 and 1844 is the biggest zone ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ 1841 sorry, so ਇਹ $7-8 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਨ ਆ, it's very much strong resistance here. Resistance and support comes as well in play, and that's around 1840 they around support, yeah, so 18
49 the resistance. Yeah. So ਜਿਹੜੀ ਆ resistance ਆ, if this one turns into support, which one is look like it's becoming a support, ਫਿਰ next support ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ strong ਆ 1950 ਦੀ ਆ. So I'm expecting ਜੇ ਇੱਥੇ resist ਕਰ ਗਿਆ gold, we looking it to go towards 1950 if NFP data and today's FOMC meeting comes fine. So that's something I need to really keep an eye on. Mullen, no. I think I don't even know when did I go out. A long time मैं जो बाहर निकल गया सी Mullen. That was just a momentum stock, nothing else. No. ਇਹ ਨਹੀਂ grow ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਜਿਸ level ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ grow ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ. So yeah, so if you want to join my Telegram, you can go on my website tandadigrade.com. ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਿੰਕ ਆ. ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਜੁਆਇਨ ਮਾਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਮੇਨ ਗਰੁੱਪ, ਤੇ ਮੇਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਬਾਕੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ. ਸੋ ਜਸਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਗਾਇਸ ਜੁਆਇਨ ਮਾਈ ਮੇਨ ਗਰੁੱਪ. ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮੋਸਟਲੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਆ. ਜਸਟ ਵਨ ਗਰੁੱਪ ਆ ਚਾਰਜ, ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਫॉर दैट ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟਸ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਰੁੱਪ. ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਆਲ ਫ੍ਰੀ. Yeah, so gold is start covering back. So gold ਇਹ ਆ ਕਿ gold ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ. So just move around, just trailing stop loss, play around it, and at 1840 ਤੱਕ it's a danger zone. So 1841 1840 this is a support, and ਜਿਹੜਾ 1848 49 zone ਹੈ resistance ਆ. So we're just waiting. So it looks like it's more probably look like ਕਿ gold ਦੀ ਜਿਹੜੀ resistance ਸੀਗੀ ਉਹ support ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ at the moment. So if this one goes on, this candle carries on, maybe we can turn this into 5-minute candles. Yeah. So if we get the next 10-minute candles green, then that's a good sign for the gold. So that's what I can say. Yeah. So this is like a little fake breakout. It's look like more towards look like a fake breakout. This one. Yeah. It looks steady. Google a good one. Google the problem is here ki advertisement. Advertisement is dropping. So I'm expecting all the advertisement companies, especially the social media, Facebook and all that, to drop their advertisement prices this year. So ki advertisement it can become more competitive. That will happen. That will happen. Google will lower the prices. Facebook will lower the prices. Snapchat will lower the prices. It can reflect on their earnings, but long term, it will benefit the businesses as well as them companies as well. ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ survive ਕਰਨਾ ਹੈ market ਦੇ ਵਿੱਚ. Otherwise, ਜਿਹੜੀ ਵੀ company stubborn ਬਣੂਗੀ, especially the social media platforms, if they've been stubborn ਕਿ they don't want to decrease the pricing, they don't want to reduce the prices, advertisement prices, then there's a long struggle for these companies. So it's something you guys have to really um, keep in mind. Another stock ਜਿਹੜਾ ਆ, it's only worthwhile ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣਾ revenue ਜਿਹੜਾ ਆ competition ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ company ਨੂੰ ਵਾਪਸ. ਟੈਸਲਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਹਟੇ ਆ, ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਮਿਸ ਦੈਟ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਲਈਓ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ. It's gonna be live. The video will be posted as soon as I go offline. So I covered a big lot. Tesla ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ cover ਕਰ ਸਕਦਾ news Tesla ਦੀ I covered it all. So it's very hard for me to go back again. But watch it on YouTube. Before my YouTube get membership only access, subscribe to it. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਜਾਓ ਨਾ. I'm gonna start charging for my YouTube. But halle at the moment, yeah, market, all the indexes are just fluctuating between that, stubborn zone. Yeah, so let's see what happened to WTI. Yeah, WTI 73.50 at the moment. So ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, when I came live, so I'm expecting WTI to go towards 73.20 zone. So 73.50 already touch ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ. So 73.50, yeah, 59, no, 50.
Yeah. So fuel ਦੇ ਵਿੱਚ we just making a lot of money, we printing money today, ਉਹਨੇ ਹੀ ਅਸੀਂ loss ਕੀਤੀ ਸਵੇਰੇ 50 pips gold ਦੇ ਵਿੱਚ। I hope, I think ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ stop loss change ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ। If they haven't, then they must have had stop loss hit in a gold, another one as well. So oh no, ਨਹੀਂ because obviously ਉਹਨਾਂ ਦਾ gold stop loss hit ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 1852 ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਓਪਨ ਕੀਤਾ। So that's only 25 pips loss। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਇਨ ਅਗੇਨ, that's not even triggered yet। ਜਿਹੜਾ 1850 950 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਿਗਨਲ, that's not even triggered yet। ਜਾਂ 1860 50 ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ 50 ਪਿਪ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲੇ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਟ੍ਰਿਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਓਕੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਡਨ 100 ਪਿਪਸ ਲਾਸ ਇਨ gold today, but that's okay, we haven't done any loss। ਸੋ ਗੋਲਡ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਕੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ, ਵੀ ਨਾਟ ਗੈਟਿੰਗ ਇਨ ਗੋਲਡ ਐਨੀਮੋਰ। 5 ਮਿੰਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ 5 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਕੈਂਡਲਾਂ ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਕੈਂਡਲਾਂ, we need to wait for the 3 candles before we get in। But at the moment, market look like kind of struggling। This is a build up for the evening। um, so FOMC ਦੀ meeting ਜਿਹੜੀ ਆ is a big ask for this evening। So I would expect you guys to just calm down now ਤੇ ਵੇਟ ਕਰੋ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ। ਤੇ 7 ਵਜੇ ਆ। ਸੋ whatever will happen, we will see ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। We oil and gold we buy on MT5, so you need a broker। So we use different brokers depending on ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਆ। You can go on my website, you can send me message on my Instagram। ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਆ। ਸੋ ਔਰ ਮਾਈ TikTok profile as well got Instagram and my YouTube link। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਸੇਜ। ਦੈਨ ਐਸ I still got message to reply from last 3 days। So I will try to reply as soon as possible। ਅੱਜ I'm gonna be later on trying to reply all the messages। So I'm sorry ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦੇ। I will definitely reply। I will tonight I'm free, so I'm not doing much, so I will update you guys। So yeah, indexes are like going down, and so that will bring the gold down bit as well। So ਇਸ ਕਰਕੇ gold ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ level ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ looking towards struggling here this zone ਹਲੇ। USDX index has gone up, so I'm expecting USD index to go towards 104.30 zone before it can start dropping back down again। 104.39, so between 30 and 40 zone। 100 104.30 104.40 round। The stop loss I would say around 104.76, 25 pip ਦਾ profit ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, stop loss ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ the big thing I recommend is not to trade today until 7 o'clock ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ I will be live again in ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ FOMC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ fuel is giving us huge profits, huge profits। So USD CAD, let me see। So basically, obviously US dollar is showing little strength now at the moment। um, it's a very strong resistance, this is the support level। So ਬਹੁਤ strong support level ਹੈ USD CAD ਦਾ, ਜਿਹੜੀ support ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। So next resistance is around 130 136, ਜਿਹੜੀ next resistance ਆ, ਛੋਟੀ resistance ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ resistance ਜਿਹੜੀ next one ਆ 136.70 or 60.70 around। So US CAD, if US dollar get momentum ਜਿਹੜਾ ਕਿ at the moment it holds that momentum, so ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। I think it will resist here। So I think ਹਲੇ USD CAD ਇਸ level ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗਾ। I'm not expecting it to grow more, but if it goes, then that's the next one is 136, and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 136.60 ਆ next level।
USD JPY, I think there's a very important JPY event going to happen. So USD JPY, obviously US again, US showing the strength, so it's going up. Let me go back into the 4-hour chart. So the resistance here is so this is where the gold US dollar now it's the small resistance JPY ਦੇ against ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ 골ਡ ਤੇ JPY ਦੀ 133.40 50 ਜ਼ੋਨ 40 ਤੇ 133 ਨੋ 134 134.50 ਅਰਾਊਂਡ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫॉर द USD JPY ਇਜ਼ 137.50 ਸੋ ਜੇ ਗਰੋ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਫ ਇਟਸ ਨਾਟ ਗਰੋਇੰਗ ਹੇਅਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਿਸਟਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੇਅਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀਕ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਆ JPY ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਔਨ ਦ ਟੌਪ JPY ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਬੈਂਕ ਆ they going to have a bond the buying every day unplanned bond buying every day happening so ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ JPY ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ even though there is nothing in JPY at the moment left to get the juice out so ਜਿਹੜੇ bond buying ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ so that's the only thing causing JPY to be little strong so ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਲਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਇਆ that's only on basis of ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ 10.5 million job predicted jobs ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰੈਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ there is nothing to look in US dollar to be strengthened ਕਿਉਂਕਿ PMI index ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਉਹ ਵੀਕ ਆ so it's in red so ਪਰ only the job growth ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਲਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ Air Canada, okay, let me actually touch that point, guys. Um, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਰਾਈਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ what ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ obviously um, I've been saying to you guys from long time ਜਿਹੜੇ plane companies obviously we're going to see this year and coming years we're going to see the highest growth in air passengers all around the world so world is more than ever moving through the planes it's not just international flights it's the local flights world is a lot moving through the local flights as well so most of ਜਿਹੜੀਆਂ airline companies they are growing EasyJet ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਦੱਸੇ ਆ so they had good momentum of customer growth ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ airlines recently they shown their customer growth as well so they're doing well airline companies are doing well ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਗਰੋਥ ਲਾਏਂਗੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਜਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਫਾਈਨ ਪਰ ਕੁਛ ਕੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਿਸ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਿਸ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਕੱਲ ਮਿਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਟੈਸਟ ਹੋਈਆਂ ਦੇ ਹੈਡ ਓਵਰ 50% ਪੈਸੇਂਜਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਦ ਦ ਕੋਵਿਡ ਸੋ ਇਹ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੋਰਮਲੀ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹੈਪਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਿਲਾਨ ਵਾਸ ਦ ਫਸਟ ਕੰਟਰੀ ਫਸਟ ਸਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸਪਰੈਡ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨਸ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਹੀ ਫਲਾਈਟ ਸੋ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਫਟਰ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਦੋਸ ਕੇਸਿਸ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਰਪ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਆਲ ਆਫ them ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸੋ ਇਟ ਕੈਨ ਹਿਟ 에ਅਰ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਸੋ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਔਨ ਡੇਂਜਰ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਆ ਨੈਕਸਟ 2-3 ਵੀਕਾਂ 5 ਵੀਕਾਂ ਇਹ ਵਾਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਜੋਇੰਗ ਦ ਹਾਈਐਸਟ ਗਰੋਥ ਐਵਰ ਇਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਰਬਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹਾਊ ਦ ਵਰਲਡ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਇਟ ਦੈਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਟੈਲ ਅਸ
ਮੇਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਸਟੋਰੀ ਫॉर ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਔਰ 2 years ਸੋ ਜੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ that will really push the Chinese not Chinese only but worldwide airline ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਡਾਊਨ ਦੂਜਾ ਸਿੰਪਲ ਥਿੰਗ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਇਟ ਕੈਨ ਅਫੈਕਟ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਦੂਜਾ 에ਅਰਲਾਈਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ Boeing ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਹੀ they already enjoying the growth they already had a very huge quantity of orders from different countries especially India ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਾਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ Indian airline own ਕੀਤੀ ਆ I'm expecting them to really start buying big jets now because Tata ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ really passionate about airlines and they're going to expand the Indian airlines operations all around the world so what they're going to place they're going to place order Chinese airline, which was expanding, local Chinese air travel is expanding. They're going to buy more planes. Um, Canadian airline, American airlines, they're all buying more and more planes because they know what's coming, right? More and more air passengers are coming. Even though any restrictions come due to this COVID spread, it will be temporary. So, ਜਿਹੜੇ Boeing ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ airline manufacturer ਆ, they're already enjoying so much growth. ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ growth enjoy ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੇ engine manufacturers. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ plane manufacturers ਆ, they're not building their engines, though they are only buying the engines. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ GE Aviation, ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੋਲਸ ਰॉयस ਦੈਟਸ ਦ ਪੈਨੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਲਸ ਰॉयस ਦਾ ਸਟਾਕ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਟ ਵਾਸ ਔਨ 81 cent yeah let me see how much growth we had so ਅੱਜ $1.30 ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਠੀਕ ਹੈ so that is a growth of 26.77% in past 6 months. So ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ last time ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ stock buy ਕਰਨ ਨੂੰ Rolls Royce ਦਾ so we had the growth of 26.7% in Rolls Royce stock. More than that actually. Yeah, so around 30% average round ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਠੀਕ ਹੈ so ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਵੀ even still now I'm expecting even ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ Rolls Royce ਦਾ ਸਟਾਕ ਜਾਂਦਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 127 something around ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ so still we looking for 20% growth ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ Rolls Royce ਦੀ ਦੂਜਾ Rolls Royce ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰਸ ਆ I don't know if you guys study about Rolls Royce ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ favorite company ਆ Rolls Royce you will wonder if I buy one Rolls Royce soon as well ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾ ਕੇ I can buy the Rolls Royce in future ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਆ I'm a really big fan of it. ਦੂਜਾ every time it drops, I buy more. ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਰੋਲ ਸਟਾਕ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ 35 ਸੈਂਟ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਯੂ ਕੁਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਲਾਈਕ ਮੋਰ ਦੈਨ 300% ਗਰੋਥ ਬਾਈ ਨਾਓ ਰੋਲਸ ਰॉयस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਰੋਲਸ ਰॉयस ਦੂਜਾ GE ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੇਨਾਂ ਦੀ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਦੇ ਮੇਕ Pratt and Whitney ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੰਜਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਆ Honda GE Honda ਇਹ ਛੋਟੇ ਪਲੇਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲੇਨ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਲੇਨ ਸੀ ਉਹ ਇਟਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਸਮਥਿੰਗ ਗ੍ਰੀਨ ਫਿਊਲ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਐਂਡ ਦੇ ਡੂਇੰਗ ਕੁਆਇਟ ਵੈਲ ਤੇ ਵਿਲੀਅਮਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਟ ਆ ਔਨ ਰੋਲਸ ਰॉयस ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਲਾਈਨ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰਲਾਈਨ ਪੈਸੇਂਜਰ ਦੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਆ ਬਾਈ ਦਾ ਇੰਜਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੀਅਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਆ ਇੰਜਨਸ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵੇਅਰ ਦਾ ਆਲ ਰੀਅਲ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਂਗ ਅਰਾਊਂਡ Rolls Royce is only one. RR is the ticker. हाँ पर इतना है कि all around the world नवजोत Rolls Royce the stock different tickers दे अंदर है. The simple reason is some companies are giving 100 stock in a bulk, like 100 stock you can buy as a one. So read कर लियो. पर जेड़ा real जेड़ा stock दा येदा ticker है is RR. Rolls Royce ਇਹ ਰੀਅਲ ਟਿਕਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਿਕਰਸ ਆ they all got different combinations some got ETFs of Rolls Royce some got different way of like you know basically
ਕਈ ਗਰੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ ਆ 50 ਦੇ ਸਟਾਕ 100 ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਾਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਸੋ ਆਲਵੇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਡ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਪਨੀ। ਲੀਵਰੇਜ ਕਿਤਨੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਏ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਇਵਨ ਗੋ ਫॉर द ਲੋਐਸਟ possible, maybe 100 to 1. That's the I can recommend. Go for the lowest leverage when you start, and slowly, as you experience, slowly increase the leverage. So, slowly increase karo, but let it grow. So, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ growth enjoy ਕਰੋ, growth enjoy ਕਰਦੇ ਆ, then increase the leverage. That will help you make more profits. ਗੋਲਡ ਆਇਲ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਫ ਯੂ ਮਿਸਡ ਇਟ, ਯੂ ਕੈਨ ਵਾਚ ਮਾਈ YouTube ਵੀਡੀਓ ਲੇਟਰ ਔਨ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ as soon as I go offline, I will upload it, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਰਨਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼ਮਲੀ ਜੀ? ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਔਨ babypips.com, ਫ੍ਰੀ ਆ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਬਹੁਤ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਰੀਅਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਹੈਵੀਲੀ ਔਨ ਬੇਬੀ ਪਿਪਸ ਟੂ ਲਰਨ। ਦੂਜਾ, ਆ ਮੇਡ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਆ ਮੇਡ ਸਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਔਨ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ ਵਿਚ ਵਨਸ ਅੰਡਰ ਫੋਰੈਕਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਫੋਰੈਕਸ ਲਰਨਿੰਗ। ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗੋਟ ਨੀਅਰਲੀ 70-80 ਵੀਡੀਓਜ਼। ਵਾਚ them before my YouTube channel go back to paid one. ਤੇ ਤੀਜਾ, FX Street, Daily FX, investing.com, ਇਹ ਤਿੰਨ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, you need to really fiddle with them. Read the analysts, read how they write about things, how they talk about currencies. It's a good education material every day. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। Apple, I can buy anytime. Apple obviously is a good company. It's not struggling. Obviously, they had an initial struggle with the manufacturing in China and stuff. I think they are coming back on that track. So definitely long term. Tesla, halle मैं long term नहीं recommend करूँगा. I'm on hold with Tesla. Facebook, as I just mentioned earlier, कि ਜਿਹੜੀਆਂ social media companies ਆ, they can only survive now with the advertisement if they lowering their advertisement prices down. The Google will be the first one to buy if they start lowering the prices. Because I'm a big fan of Google by myself, and Facebook. I think I'm out of Facebook. I still got some stock left. ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ heavy price ਤੇ buy ਕੀਤਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ dollar cost averaging ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ Facebook ਦੀ। So I will see once I got a really good sign for Facebook. And maybe next earnings are the big time to make a decision about long terms. So ਜੇ earnings green ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ expected earnings more better ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, that is when we buy the stock earnings ਦੇ ਉੱਤੇ। So we need to concentrate on earning season now। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ earnings ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ, and what not just the current earnings, the earnings they expected ਕਿ future earnings ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, that will give us the big green signal to buy the stock. So I will be stick with me in my Telegram channel. As soon as I come across things, I will share in my group anyway. Tesla ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ, Apple obviously ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਤੁਹਾਡੀ, so we need to wait on Apple. I can buy anytime really। Apple ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। Apple is something enjoying its growth। Apple even initial ਜਿਹੜੇ Apple ਦੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ struggles ਆ manufacturing ਦੀਆਂ, you can just go back and buy it। Google is a good buy at this level as well। I can close my eyes and buy Google, and I have bought Google $80 ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ Google buy ਕੀਤਾ। um, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Rolls Royce, I keep saying again and again। um, give me a second। I'll give you, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਹਾਲੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। I'm just just give me a second, let me see ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਨੋਟ ਬਣਾਏ ਆ। So I had made a list of few companies ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਐਨਲਿਸਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। um, ਜਾਂ ਇੱਕ Lloyds Bank ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਆ,
ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਵੀ ਬੋਟ ਇਟ ਔਨ 35 ਸੈਂਟ। ਸੋ ਲਾਇਡਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਆ, ਅਮ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਨਾਟ they're not giving big growth, but that's 47.11 cent now. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਬਾਈ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ 35 ਤੇ you making really 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 literally 70 80 70% growth already ਇਹਦੇ ਚ ਆ। None of the bank in the world will give you that kind of growth. HSBC, good one to buy. Because international bank, yeah, Barclays, international bank. So Lloyd's cheaper stock, yeah, it's good to buy. I'm expecting Lloyd's to go towards 55, maybe this year sometimes. J and earnings good on here. The problem with the banking stock is now I think it's kind of warning actually as well. We have to be very much careful about the banking stock. Mortgage defaults, ਕਿਉਂਕਿ high interest rate will bring mortgage defaults. Mortgage default ਜਿਹੜੇ ਆ Lords ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ already 20 billion pound ਜਿਹੜਾ side ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ to cover that. Mortgage loss ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, especially now starting of January, we already facing high interest rate. UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਵੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, UK, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੋਰਸ ਰੇਟ ਸਾਰਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਨਵਰੀ, ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ, ਫੈਬਰਰੀ। ਦ ਬਿਗ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਦੇ ਜਸਟ ਸਰਵਾਈਵ ਔਨ ਦੋਜ਼ ਐਵਰੀਡੇ ਇਨਕਮ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੀਡੇ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਗੈਟਸ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਮੋਸਟ ਆਫ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ, and that's when they start blaming each other, and that's when actually all this love and all this blah blah stupid soul connections and seven births connections start falling apart. ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਨੀ ਗਈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਦਸੰਬਰ, ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ, ਫੈਬਰਰੀ ਇਸ ਵੈਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਡਿਵੋਰਸ ਰੇਟ ਹੈਪਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਪਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ, ਦੇ ਕਮ ਇਨਟੂ ਮਾਰਕੀਟ, ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਰਿਡ ਆਫ ਥੀਸ ਹਾਊਸਿਸ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵੈਨ ਦ ਮੋਸਟ biggest market housing crash happens as well all around. So every year is ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ around ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। So we already facing um high interest rate, we're already coming into that zone when there's a high divorce rate happens. So market already in pressure, so banks are going to get loads of defaults on housing installments, mortgage installments. So ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਆ ਉਹ auctions ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ auctions ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਆ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ if you are in the market to buy the house, maybe look for the auctions next month, end of January, February is best time to buy the bargains. And maybe you know the couples who are getting divorced, ask them, I can offer you cash, I can buy you house, and all this blah blah things. There are different ways to buy the houses these days. This is a market, this is how it works worldwide. ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। That's very known way of approaching the market. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ I'm still happy because ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ already ਪੈਸਾ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। So they already know that they can suffer with a loss, so they're keeping that money on the side so that doesn't affect their income. So I'm still bullish about banks, but I won't invest heavy into the banks. ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ BP, fuel prices are down, BP stock is a little bit down as well. Let me see ਕਿੱਥੇ ਆ। But long term, I can expect BP to grow very really heavily. The simple reason is they're investing really heavy into renewable energy. So last ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ BP ਦਾ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਆ 3.41%, and that's a big resistance from BP stock. So I'm expecting BP stock to buy it at $4, 4.55, even anytime from now till 450. I will buy the BP stock for long term. So that's how I'm looking. ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Shell is a good company. Exxon, yeah. So Shell is
Yeah, Shell is same like BP. So they just basically dropped 3.75%. But Shell they ਜਿਹੜਾ hydrogen pumps ਦਾ plan ਆ, electric charging ਦਾ plan ਆ, they're bringing electric charging structure to their fuel stations. And again, renewable energy. So Shell is investing big on that as well. ਤੇ Exxon ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਏ ਕਰਨ ਨੂੰ। It's a 25%. It has grown 25%. All Shell, Exxon, and BP has grown over 25% from last 6 months. ਜਦੋਂ ਮੈਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਟਾਕ ਬਾਏ ਕਰਨ ਨੂੰ, so we already enjoyed 20-25% growth. So that's something good to look for the future as well. ਹੱਲੇ ਨਹੀਂ, I'm expecting fuel prices dropping. So ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ earnings ਆ, so we're looking at their earnings now. So ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ stock buying ਹੋਊਗੀ, most of the time we're looking for the earning seasons. Earnings ਦੇ ਵਿੱਚ we're looking ਕਿ ਕਿੱਥੇ drop ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ earnings coming good, we buying it, so we keeping it for long term. ਹਾਂਜੀ, ਜੇ 100 ਦਾ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, so that will be in ਪੈਨੀਆਂ, 100 ਪੈਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ GBX। ਉਹ GBP ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, GBX ਹੁੰਦਾ 100। ਮਤਲਬ ਪੈਨੀ, ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ RR is fine, it's a right order. So 100 means it's a penny ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਉਂਡ 100 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਥੋੜੇ ਟ੍ਰਿਕਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਕਈ ਲੋਕ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਰੋਲਸ ਰੋਇਸ ਦਾ ਸਟਾਕ 100 ਪਾਉਂਡ ਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 100 ਸਟਾਕ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ $100 ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਇਨ UK, ਦੈਟਸ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਚੇਂਜਿਸ ਵਗੈਰਾ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ 100 ਮੀਨਸ GBX, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਓ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ GBX। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਇਸ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਵਧੀਆ ਆ, ਪਰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਇਜ਼ ਫੇਸਿੰਗ ਬਿਗੇਸਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਰਮ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲਸ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਕਸਿਸ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਕਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਅਨਹੈਲਥੀ ਪੀਪਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੇ UK ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ them। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਟ ਕੈਨ ਹਿਟ देयर ਸੇਲਸ ਐਂਡ ਇਟ ਕੈਨ ਹਿਟ देयर ਰੈਵਨਿਊ ਐਂਡ ਆਲ that, ਪਰ ਇਟ ਡਸਨਟ ਆਫਰ ਬਿਗ ਗਰੋਥ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਨਾਲੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਸਮਥਿੰਗ, ਬਿਕੋਜ਼ they constantly growing McDonald's, and they not just surviving on the food market, they're surviving on the um, 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 property market, because they got a really big portfolio of properties. Amazon, long term, as I said before, so Amazon, I will wait until their earnings. So Amazon ਦੀਆਂ earnings ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਟ 4 earnings ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ, can anybody check earnings date? ਮੇਰੇ ਕੋਲ earnings calendar ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, so I'm just trying to search on Google. Um, So hey, there's a little thing I'm going to read for you guys. ਪੋਰਚੁਗਲ ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਕਸ। ਹਾਂਜੀ, ਇਟ ਡਸਨਟ ਅਫੈਕਟ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਦੈਟ ਮਚ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਇਟਸੈਲਫ ਜਾਂ ਪੈਪਸੀਕੋ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਕਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਸੇਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਗੋਟ ਬਿਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਸੋ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪੈਪਸੀ ਪੁਪਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਆ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਟੂ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ। ਸੋ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਇੰਜੋਏ ਦੈਟ ਵਨ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਅਗੇਨ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ,
ਇਟ ਸਟਿਲ ਇੰਜੋਏ ਦਾ ਗਰੋਥ, ਪਰ ਉਹ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਜਸਟ ਇੰਜੋਏ ਦੈਟ ਸਲੋ ਗਰੋਥ, ਸਟਿਲ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਨਥਿੰਗ। Amazon forecast annual earnings growth rate 69.76 is not a forecast to beat the US internet retail industry average forecast earning growth rate of 89.75. So ਜਿਹੜੀ average growth rate ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 89.75 for online industry, Amazon is expecting 69.76%, so which is lower than actually ਉਹਨਾਂ ਦੀ average growth. So while the forecast is to beat the US market average forecast earning growth rate by 23.46%. So ਜਿਹੜੀ average growth rate ਆ ਉਹ 23.46% ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ Amazon ਦੀ growth ਦੇ ਨਾਲੋਂ, so which is showing ਕਿ Amazon is losing a business somewhere. Amazon earnings for 2023 will be 22 blah 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 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਿਲੀਅਨ ਆ 22, yeah, with the lowest Amazon earnings forecast at 14 billion and the highest Amazon earnings forecast to 31 billion on average. 8 Wall Street analysts forecast Amazon earnings to 36. So it's kind of mix Amazon ਦਾ। So I would say ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਿੱਟ ਲੱਗਾ ਆ ਕੱਲ ਦਾ Amazon ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ, we can have a little buy position open with that, and then wait for the earnings to come. So ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ Amazon ਆ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰਟ ਸਟਾਕ ਆ ਰਿਟੇਲਰਸ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਰਨਿੰਗਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਦੈਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਿਗੇਸਟ ਡ੍ਰੌਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂ ਕੈਨ ਬਾਈ ਇਟ ਐਂਡ ਵੇਟ ਫॉर दैट earnings to come, and earnings ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਆਫ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਬਾਏ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਟਾਕ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲਦਾ, ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਟੂ ਇੰਜੋਏ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕਾਲ ਆ ਅਬਾਊਟ Amazon ਜਾਂ ਐਨੀ ਰਿਟੇਲ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਪਪੂਲਰ ਰਿਟੇਲ ਸਟਾਕ ਆ, is you can always give a call when actually the earnings are coming, and that include Tesla as well. ਸੋ ਟੈਸਲਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਕਸਟ, ਸੋ ਸਾਰਾ ਅਰਨਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। So we expecting to target all the earnings as they coming along, and then we will make a long term predictions as well in terms of ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ, ਕਿਹਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर being with me. Oh God, I can see even on YouTube, I got more people more coming live more. Arrival, as I said, Arrival struggling stock, yeah, but it's offering a little bit of growth. It's very cheap level stock. But ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ how they getting on with securing more cash. ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਾਈਵਲ ਦੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਚਾਂਸ ਆ। ਇੱਕ, somebody come and take them over, especially I'm expecting Mercedes or ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, because they got a really nice business model of creating small factories. ਦੂਜਾ, they secure some funding from somewhere because they want to move to USA and they're moving most of their operations to USA because of to get the government benefits. USA government ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ benefit launch ਕੀਤੇ ਆ EV industry ਦੇ ਲਈ, so they want to take the most, make the most. So it all depends on how they survive next 5-6 months, a year, Arrival delay. So I'm not averaging down. I've already spent so much money in Arrival stock. I'm stuck as well. So I'm just holding on to it and waiting. Palantir is a data company. It's not enjoying as growth I was expecting, and I'm still very bullish about Palantir. I'm still bullish about Palantir to grow big. But it's because, as I said, as soon as we hear the news, countries, especially America, are going to print some money, and that is when all these stocks will grow heavily. And it's all about printing money. So ਜਦੋਂ money printing the news on ਲੱਗ ਪਈ, and which is not expected this year. I'm not expecting this year to, so we're not expecting big growth into any of these stocks unless markets start producing some very positive results, very positive figures of growth, and stock ਜਿਹੜੇ interest rates ਆ ਉਹ slow down ਹੋ ਜਾਣ, increase ਹੋਣੇ stop ਹੋ ਜਾਣ, and once that interest rate stability comes in a market, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ market grow ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ big growth, the huge growth ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ enjoy ਕੀਤੀ ਆ stock market ਦੇ ਵਿੱਚ, that will only comes when countries start printing the money back in. Sorry.
ਓਕੇ ਗਾਇਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗਲ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। eToro, Trade 212 I use both platforms stock broker ਲਈ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ Trade 212 ਐਂਡ eToro ਮੈਂ Trade 212 ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਈਐਸ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। That helps you grow your portfolio interest free, tax free every year for £20,000. So okay guys, and I'll see you guys 7 o'clock in the evening. 6:30 ਮੈਂ I will try to come live and ਜਦ ਤੱਕ ਖਾ ਪੀ ਲਈਏ ਕੁਛ and then we make the money. Money, money, money. Take care guys. Have a lovely evening.